ana m eke n'ọnụ mmadụ niile asị m nke onye chiri nya zelu Ezinwa Anaedo ka ọnụ na-afụ Chinonso ezi mmụọ bụ aka ji ọfọ ogwuru udo na ifite ọrụ ifite. O nwere ozi nji wee bịa tata. Ekenere m ndị sonyere ya na aja saraka nke anyị mere today. We are done for that of today. And next one will be next Nkwo, being Friday. Yeah, 4 days of today. Today is Monday, right? 4 days of today should be Friday. So that is the next time we'll be having the Saraka. Remember, I always say, if you want to be part of our Saraka every Nkwo, if you want to be participating, if you want to be part of it, you try and contact me inbox on or before the evening of Afo. That is so nice we are here today. If you want to participate, you should have contacted me yesterday evening, latest. To avoid today. Because once she for the work is already started. I may not have time to check my phone, or the collection of all the participants are completed already. So when I can expect not that day. Get one more, okay, chat one more, okay, send the bar, ego and all that. Your message may come late, then I will have to defer your own participation to the next one. Anyway, congratulations to those that participated in today's one. The message I came with today wasn't you ever tabu. Ọ na-adị mma ihe ọbụla mmadụ na-eme ya jide ogu ya jidekwa n'ọfọ. Mana abịa n'ọfọ na ogu kacha wee dị mkpa. Maka na Igbo sị na ọ bụ ife ogu tigburu bụ nya ka ọfọ na-eri. Eji wee sị na ọfọ na-ejighị ogu dalụ mmiri. Ogu bụ nyanwa na-enye ọfọ ikikere. Ọfọ bụ ike. Igbo zara n'afa ọfọ bụ ike, mana ogu bụ ikikere, authority. Onye ọ bụ ogu. Gịnị bụ ogu? Ogu bụ fairness. That is being fair or just. That is ogu. Being fair or just. Onya bụ ogu. Ọfọ na-ejiri ogu dalụ mmiri. Ị na-aga ọfọ ma ejighị ogu, ọfọ ga-adị rubbish. Ihe na-enye ndị mmadụ ọtụtụ nsogbu n'ọdịnala today bụ mmegbu. Edel m sị, do not oppress the weak. Do not take advantage of the ignorant. Do not intimidate people because you feel you have the powers to do so. Probably you have the economic power, you have the political power, the military power, you have the might, the physical, or you have the legal power to intimidate people, or you have the mystical power
to intimidate people. Therefore, onye kwuo okwu ofuo, as long as you are concerned by intimidation, you don't stand on truth. You use force to silence the truth. You intimidate people. Life is about ogunofo. Life is about ogunofo. Whatever that goes around comes around. Do not take advantage of the ignorance of people, the gullible. Somebody may be ignorant. Omari ihe na-eme. Onwela idea. Ngewa na onwe gi, you know what's up. Okay, let me take for example. You are an occult person. What is an occult person? An occult person is someone that have access to secret knowledge and how to use the knowledge. And you have this secret, this power, and the other person don't. And then you now feel that you can actually use the power and the knowledge you have to take advantage of the other person that doesn't know. You may by way of energy hacking. You hack into the person's energy because the person is ignorant. You hack into the person, and then you are sapping the person's energy. You are taking advantage of the person. It's part of it. You know, people are ignorant, and you feel that you can take advantage of them. Remember, the person may be ignorant, the person may be weak, but the person's she is not ignorant. The person's she is not that weak. Ajana is active because the person you are taking advantage of, or the person you are oppressing, when you can power to fight back, or to retaliate, or to cause all the person is at your mercy, and then you use the person to again. The person may end up the person may end up using the only power he or she have access to, which is spoken words or echiche, because you may go to the extent of silencing the person's mouth, keshie the person out, and the person will never be able to voice out anything. Even if he want to curse you, the person may not be able to voice out. And in that case, the person have no other option than to resort to echiche. Ole echiche buagon. Now, whether the person resort to spoken words as the only power at that moment against you, the person they will pronounce, or the person you are oppressing, you are suppressing, you are taking advantage of. I say, for this thing you have done to me, for this thing you have done to me, you will suffer. Or this specific. For example, when we call say that na nu denegeri ozugi. An article a friend of mine wrote
that I shared yesterday. If you have read it, you understand where I am coming from on this my message. Oh, I call sige udene yeliozuge maka ifi imelum. One there have been cause. Mobo we call sige for this thing you have done to me by oppressing him or her. Oh, we call sige na aman no nata akwa nwa na begi. Aman no nata akwa nwa amụrụ ọfụ na be gị. Ma ọ bụ o nwere ike ọsị gị na ụmụ gị enwere nata nke ya bụ uru. Ma ọ bụ o nwere ike onye ọha sị gị na ị ga-akpacha ego n'ụwa mana o nwere ife igwe ihe eji eme. O nwere ike onye ọjọọ sị ọ chọọ ofu okwu kwuo ya out of bitterness of heart because of the oppression, because of the maltreatment he or she suffers under you. You have the physical power, the political power, the legal power, the abobi power, you have all those powers and you are using them right here and now. Mana power nke onye ahụ that is under you has, if okwu ndị ọ na-ekwu ma ọ bụ echiche ahụ ọ na-eche ọwụ mkpụrụ akụnyelụ, it will take time akụnyego ya ka ọ kụnyere ya ọ bịa o jiri nwayọọ nwayọọ ọ na-anọcha. Ịmago otu esi iweta like mkpụrụ isi like let's say ọgbọnọ for example ugiri ịkụnye, ịmago ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ ọbịa ọdọ opupụta ome ọgbanye mgbọrọgwụ opupụta ome ọbịa ọ na-ebu nwayọọ nwayọọ before mechaa gọzie nnukwu ukwu isi wee bịa bidozie mịwa mkpọrọ. Ọ ya take years. Nwanne, many people suffer out of the oppression they meted out on people in the past. Oppression. There are some people you take advantage of. Hey, kupu. Those words that they say may take years to mature, but it will eventually come to manifestation. It will eventually come to manifestation. Oh, it could take 10 years, 20 years, 50 years, 100 years even. But ọ ga-abịa ịdị na mmezu. Mgbe ọ ya abịazi na mmezu, mgbe ọ ya ada emezuzi, o nwere ike ma n'isi gị ma n'isi ụmụ gịzi. Ịghọta ihe m na-ekwu? Maka na ọ ya abụ something that will be generational. Akụnyego onye bụ mkpụrụ and ọ nọ there. Mgbe ọ ya na-emezuzi, o nwere ike ịma nlotezi. You may not be able to remember when the seed was planted because it have taken years. You may not be able to remember. It has been one of the things that many families suffer today. Honorable Abu. Ọnụ abụla abụ maka ifi mmegide, maka ifi mmegbu. I have seen a lot of family abụmọnụ have been lavishing them. Abụmọnụ abụrụ in the past. Okwu ekwuru ekwu out of anger, out of frustration.
out of mmegbu, bitterness of heart, ewodi ewe kwuo okwu. Okwu a abụrụ mkpụrụ akụnyere ọ na-abịa na mmezu. Ihe ọ ga-eji wee bịa na mmezu bụ na onye ahụ kwuru okwu ahụ ji ogu. I want you to understand something. It's not as if that now whatever rubbish a man vomited against you will come to manifestation. No. Onye ahụ kwuo ya mana o jighị ogu. It can never be any fruit. Mkpụrụ ahụ ọkụnye na anị a na-elegbuo ya ọmam germinate maka na o jighị ogu. Mana once the person ji ogu wee kwenye bụ okwu okwuru, ọ ga-amịta iri mkpụrụ, ọ ga-atọ. So ana m agwa ndị mmadụ maka na abịa ọtụtụ ndị a na-agbagharị. The best thing you can do to yourself, do not let the innocent suffer at your hands, in your hands. Do not let the teardrop of the innocent to fall. Do not let the innocent suffer in your hands. Makana whether man the person may the opportunity to voice out more no chere na echiche. Nwanne amosu a na-ata ata bụkwa na ajọ echiche. Bitterness of heart. Onwere amosu karịrị ya. So when I joe be carried, oh, some people in the past, maybe their father or their mother, out of one power or the other the person has, some person suffered in their hand because of those powers that they had, either political power, financial power, economic power, legal power, police power, or some mystical powers, occultic powers. Hey, what you na intimidate people anyhow, na oppress people. Nwanne mkpụrụ ahụ ị na-akụnye ọ ga-epu andọ ngị ga-aghọrị ya ngị na ezinụlọ gị. Many people today unfortunately suffer because of ajọ mkpụrụ their parents kụrụ. Abịa na such family aka nkọchasị. Mmadụ ga na-agba mbọ o nwere ihe ọ ga-agbata. Ọ bụrụ mmadụ ịkwa aka wele etili ọkụkọ aka. There are some family that are like that. Okay, their suffering is not about no nwere mmụọ emebili. It is not about no nwere special alụ emeru. But the offense there bụ na somebody was oppressed, intimidated, taken advantage of by those that founded the foundation of that family, maybe their parents. And then the oppressed now suffered in agony, in pains, and they continually beckon on ajani. Ani amamba nata onye mere m ife a. Ani amamba nata onye mere m onye a na-esu aka na ani. Nwanne aka ha isuru na ani bụ mkpụrụ ka a na-akụnye. And mkpụrụ ahụ bụ nke nwa mere ife kpatara dị aka na ga-asọfịa. So abịazie na such family, maybe later on, nke nwa bụ onye metere that thing, you that is the parent that caused that oppressed that person, you may later in life start suffering from those akana.
you start suffering it. And then, probably, because by then, you take years. Okay, by then, you every day suffer. Or come and feel then, or they transfer to your children. Your children now, Biazia. Or you're not a bumble. Or break work will let you lock a only if I can now wap a number. I could fetch her or the allow. Mother bumble na knee. Mother bumble na knee. Na mkpụrụ nne na nna kụnyere na-erutukwa ụmụfa maka na abịa kịta ọ na-amụara Ezinwa Anaedo nọ onwe ukwu isi nkọrọ na ukwu isi a wee buo wee ke ọma mbụdị in my time ka dị ukwu isi ebido miwa o nwere ike ọ bụrụzie in the time of my children ma na-aghọrọzi dị mkpụrụ isi na-enwere aṅụrị ịma agụ just like my father. The biggest to go up on a buy now. In 1 year career. 1 year career about my grandfather. Was it either my grandfather or my great grandfather? Bonya call that Ugolo. Ugolo na bagana my father. Every year my father they make so much money from that Ugolo. Man I blow my father career. Oh I done na ya mo na near. Ugolo I go hundreds of years now. Ihon army. My father is reaping the benefit now. My father is reaping the benefit. And I have no upon Kumpoloma. I have Umpoloma. I have no upon Poloma. Uto was called in a parent in America, Kunyam Polo. Their children will come and be reaping that Umpolo. Bia Kalistus, echekatana ngi kemgbe afụlangi echekatana ngi afụlangi wee banye this program nọ na ekete ebi nye m nsogbu. Please, I'm coming. Just go and fix it. So they can say what to us who follow that parents na come follow them their children a benefit here from it. What to us goes where that na parents when you get kunyam polo job their children will still come and repeat. So the good and the evil of the parents also transfer to their children. For the if some family but I know of a family. This family, they cannot bear children of their own. I mean, this family, but they cannot bear children of their own blood. They cannot have the woman pregnant to bear their own blood. They cannot. Why? Abumono abolo nena nafa. Due to ifefa metelu. Abumono. So this family now, what they do is that hanota why. Ima go to anu aya abunwoke nota why. Nyana nwunye reach consensus, agreement. Na ọ ga na-apụkwa n'ilo. Gana atụtụ ime bịa na amụ. I mean, family of how many men? It is not something of maybe not one man or two men. How about 4, 5, or 6? And all of them, no one can be able to impregnate a woman.
So it is not about no health issue. It's not health issue. It is abumon inherited. Yes. I don't see the family Koro may exist now. And not only one place. So if I may another why, a my agreement with why another why an apple logena to zime now. Of course, it is not their blood. Abumon. Only a family that I can obey the Lord dear. I can obey the Lord dear. Because na nnukwu na fa abatala akonoba we will akonoba we oppress ya the poor around. The poor we again the people that suffer that the hands of the man we will ajobi we kubioku. They say the man. And the wealth in that family ended with that man. Omuyeze akogeri. Onlo yaka buri ife there. Omuya nina mande nwoke mande nwaanyị onye ticha onye gbagido mbọ gbacha o mere ife ya agbata. It is happening. Onye ojeme ife ibe emere wee bata ego nya ma mee ya ọma ngari ya. It does happen. Abụọ na abụla abụ. Ụfọdụ wee bụrụ na ama nnụ nata akwa mma na be gị. Ma ụfọdụ wee bụrụ na ị na-ama nnụ nata akwa nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị na be gị. Ọwụla abụ m ọnụ. Ụfọdụ wee bụrụ na ama ntọ atọ. Na ama ntọ atọ. Yeah, that is na the elders na that family na ọma carry 50 years. The worst thing you can ever do to yourself is to allow someone suffer in your hand. Injustice. Injustice. Okwa ka people we na agwata. Okwu ọnụ bụ mmụọ, okwu ọnụ bụ mkpọrọ. Ọwụ mmụọ ọ da anwụ anwụ. Ifuru okwu ọnụ, ọwụ mmụọ ọ da anwụ anwụ. Onwe onye bụrụ ọnụ ahụ nweghọ special mmụọ gakwu okwu nweghọ mmụọ ọgbakwuru ganye mkpesa na ọjọọ ọzọ okwu ahụ o kwuru ọ bụrụ mkpụrụ akụnyere. Parents nwere ike ịkụ mkpụrụ ọma ụmụfa abịa ghọrịa. Like some parents bichara the kind of family. You know, ohaneze ma this person as ezigbo mmadụ. Ọ da choku. Gina ya ọzọwa ife. Nya gụna ịbịa ọdụ gụna ya na-azọgodo ife bụ nke ya doro ewu na ọka ya na nke ọ hapụrụ gị ma okwu esere. That is the kind of life the person lived. Ịghọta. Ohaneze amari as no somebody a peacemaker. No da imago akọwa akụkọ asị onye dị otu a ha no onwe heart. The children will also benefit of that goodness of their parents. Don't you know? Ịma na mmadụ otu ọ dị na mmadụ nwere ike inye gị favor because of onye nna gị bụ, because of the kind of person your father was. Onwe ka your father knows ndụ nke nwa bụ nwa. O nwere office ị ga-abata otu wee ụlọ onye nwe office ahụ. Not somebody that have had one-on-one encounter with your father. Oji maka your father, that thing that you are seeking, onye gi extra. Do you understand? Ọ na-eme. Onye gi say that now your father was a good man. Onye gi unto the glory of your father. Not your own glory, but that of your father. Onya otu aka ngozi nne na nna si elute ụmụfa. Otu ọgwasiko yesi wee dị
na nna gị ebu ọchọ nga n'oku onye okwu na ụka onye kpachachachala ego nnọọ kpaa special one maka iko okwu na ụka iko case ịma na onwe ndị na-eme onwe ndị kpachachalụ nnọọ ego fawa ọgaranya mepega nnọọ na bank mepe special account for okwu na ụka wolu billions of naira donye dia debie na-echezi okwu na ụka ka ọ pụta ebe ọ na-afa jelu ka afa na-ekogharị case maka ha nwere ma lawyer ma barrister ma san niile nọ na ụwa nọ na Nigeria fa nwere access to the person, you know. Onwe ka okwu si wee dapụta or something ewelu ego sochisia ndị lawyer ọnụ ikpe ama ije nga a na-ezefe eze. They no burn you well, may you think of making case with them because you go rot in jail. Onye okwu na ụka ka eji mara ya. Ọ banyechara ego kpaa special one maka okwu na ụka. The same way ka nya bụ okwu na ụka ya obicha na ndị wee na ngwa bụ nwa you will still suffer for it. Otu a otu wee dị na mmadụ ka ọ dịkwazị na mmụọ nwanne. Ịma na abịa na mmụọ nwere ike imerụ gị ife because of otu gị na mmụọ ahụ na nna gị si wee dị. Onye ihe na-atụ anyị kọwara gị. Mmụọ nwere ike imerụ gị ife based on otu gị na otu ya na nna gị si wee dị, ya na ndị mụrụ gị si wee dị. Yes. Ka ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Kpata na onwe ndị ụfọdụ ya afa jee na mmụọ ije yọọ ife fa na-agba afa nnafa na mmụọkwa mmụọ onye dị otu a maka ha ma otu nnafa na mmụọ ahụ si were dị oge nnafa nọ. Ịghọta ihe na-ekwu? It does happen. So nwanne, certain things bịa na-eme na ndụ gị, jugodu your parents ajụjụ, jụọ fa ajụjụ ada ama afụgo m ife. If for that family nyere ọnụ example as na father atụa nwaanyị ime, onwebere ife fe emebeghụ, onwebere ije fe ejebeghụ to solve that issue, but they have not been able to. Medically, onwebere ụlọ ọgwụ ha agabara, onwebere ọrụ mmụọ fa alụbeghụ be dibịa ijeketa na alụketa na ọrụ chụketa aja usai. The only solution to that bụ gịnị? The person that laid that cause, I agekwurie. That is the only solution. Ọbụla na achụla aja, ọbụla na agbala afa, ọbụla na agwala ọgwụ. In fact, o nwekwuru ọgwụ fire agwọ like this, ọ bụrụ iko more case na mmụọ. Because ọgwụ ahụ ama onweghị ogwu dị ọgwụ ya ejelu ọrụ. Onweghị ogwu that will empower the ọgwụ. So the only solution bụ na ha trace gbube ana nke amalụ kele ebe ife a bidolu, kele onye dị ihe ahụ emejọ. O nwere ike the person anọzi ndụ, of course ọ ya nwugo, mana ejekwuwe family ya. Yes, maka na ife emerụ nwa bụkwazi nna ka emerụ. A ejekwuwe family ya. And woe betide you if that person have no family because of ife imerie. Family that is living because of ife also fa n'aka nna nna. Akwanya ọ na enweghị mekpatarism ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo. Mana ọ na the person nwelu left behind family. So onye ahụ n'ofu nwa. I nwere ike ịga to that nwa ya. You go and seek apology and make restitutions.
ihe ebilo na dibia gbaa afa na n'ife cheki ife obilo na ijekwu dibia the most powerful dibia si nọ na ụwa ka ha gbara gị afa na na-erughị ife cheki erughị ife obi hụ na ya ebe ahụ mmiri so ebe na opi ụgbọgwụ ka ya ejebe. So otu ọkwazị ka ọ dị ndị na-use mystical powers, occult powers, will take advantage of people because they are ignorant. Yes, there are some people that take advantage of the other. You know, you have certain knowledge which the other person don't have, and because you have that knowledge, you are using the knowledge to take advantage of the other person that doesn't have the knowledge, to enrich yourself in one way or the other. The person will recall mahon. Yes, it does happen. I call these occult people that are in many families now. Oh, for the occult people, yeah, I check out on the family, I check out on a place here far above there. And nobody can rise again. Fewechie eze onyakanam on top their siblings. There's such people are now as a breadwinner of the family because they will, after all the family, they will now be the only akajiako. So outsiders will now be seeing them as, oh, they are not all breadwinner. Obato to a here. Man, no how you on a win. The only thing on a map, a good nick on a young ya just now. If I'm now because now more I book at go find Chanina. No one yawa nenufa. The agreement is that his money he must never be used to elevate any one of his siblings. So ego ye ngolonata ko nwe nwanne ya ona ye stenia ife ego e we abụla ogaranya. That is the agreement. In many families, there were many occult people, wicked people. And they are doing that because those their siblings, the ignorance. Yes, why they themselves have the knowledge. I can all born at the siblings, when they are ignorant. That's only because the greatest enemy of humanity is ignorance. Man, one thing is certain. The person may be ignorant, but chie na ajane hadra ignorant. Na ye zonale ana ozu ogbo bembem ogbo ajofia newi oguri ya newu ade zonale ane ozu when if ye zonale ane anama ana oma chi onya ahu ma though the person may be ignorant mana chi ya ma ofumbose because the person she will be pleading to Ajane or gonna appeal to Ajane on that person's behalf, calling for justice. One day the person e.g. no because not the ignorant will eventually rise out of that ignorance and come to light. But even if the person eventually did not come to light of knowledge, or when Megido suffer poverty, lack, because of what you did, when on the person she can never forgive you. He got that for fear. Ajana can never forgive you. He got that for fear.
emelu enu emelana etele ugbo etele ose. It will go round and return to you and to your generations. Yes. Oblo curse. The person she will curse you. Ajana will curse you. Because the person the ignorant. Omaho no ngine eme. Omaho. So omam ike bia keta no na curse gi. Mano maka omaho. Omaho maka omado ka obo. Mana chie ga curse gi. Ajana ị na-azụ okwu ga curse gi. Mmụọ niile so onye ahụ ga curse gi. When don't ever take advantage of anybody. Go na the person be ignorant. Allow the person in his or her ignorance. Face your own life. Face your own life. Injustice are joker. The major thing that people suffer today, bro, some things committed out of ignorance. I mean, out of injustice. Aja Anaedo forgive. Chuenya Anaedo forgive. So, sometimes, neru parents again so, especially only melu such parents, nne na nna, melu okolobia makonda ibo, kanha mo. Yes, there's so because I don't know okolobia, I na akwolo ndo onu mmụọ na mmadụ ahalo. There are some people that are naturally like that, you know, show the hard to. There are some people that are naturally like that. They will not show that, you know, instead of their voice not to be heard, come here and make me now mad. That is just their life. Ochonga noko. Ewata. Echa na ogu, ayemewe na ogu. Echa na ije court, ayejewe court. Echa na igba police na army, ayakwa police na army. Echa na ogwugwa aka nkuli ego onu. There are some people that are naturally like that. Ewata. There are some people that nke obu na echolo. Ma obu na echo ha ofenye gi. So obu na ime such parents. Juafa. Monwelu. Anybody that have suffered in their hands because of their power that they had. Poor be na hang with the money, na hang with the connection, political connection, legal connection, mystical connections. Have you ever oppressed or have someone ever suffered in your hand because of that your power? Ask your parents. Let them tell you the honest truth. Let them tell you the honest truth. Let them begin to make amends. Let them begin to make restitutions for your own sake. The evil of the parents live with the children. For your own sake. Live your life in such a way that nobody will suffer injustice in your own hands. Don't let anybody must suffer in your hand. Let it not be out of injustice. Let it not be out of nekalidonya. Somebody like Ezinwa Anaedo. Somebody like Ezinwa Anaedo. You know. Yeah, but all a friend of one of my guy. Now they go now Ezinwa. A blonde onion soup. A hat choke. A chunk of mud. Well, Calonia Asino one on Casadia. Abiaquani see force, Omohanki nese. Walkie hesse, Siki hesse. Afifia a Mohanki nothing. A home I want to care.
ọbịa bụ nwe ha onye ya asị na onwude gị n'elu nwunye ya. Ịghọta? So the person na-asị na nna eme ka nna m, because nna m was such a person that in the whole of this urudu na ya, or even if it, or even all if it as a whole, onweghị onye ya nna m the eldest na urudu na ya na onweghị onye ndị ya na-etokọrọ okolo mekọrọ ife. Ịghọta? Onweghị onye ya abịa kịta anụma sị na n'ọma nna m wite okwu na ụka. Otu a si eme ya bụ kama o ya ese kama ejide. My father jokwu ya nọta nwaanyị wee nọtakwuo nwaanyị dị ka ya. My mother gwara m sị that na ife kama ife nya nwe ife bụ nke ya 100% ga-ekonye ya okwu n'isi nya ṅụọ iyi na dat na abụlọ nya nwe ma ndụ ya dọrọ ya. That is my mother. Okwu. I don't joke with that word. And that is the same part. Ezinwa nwere nke ndị ike ya. Ọ bụ ka m gwọtawụlụ ọnụ m. Ọwụ polisi ka m merụ, ka ọwa amị ka m merụ, ka ọwụ lọya ka m merụ. Ego nwa na-enwekwu ha m. Kwa onye nwee ike oje chọwa okwu na ụka. Ọ bụrụ inwe lọya, iwe ejekọwe n'okwu na ụka. Ọ bụrụ inwe polisi na amị wee je na-achọ okwu maka inwere ndị ya anụlụ. Ọ bụrụ inwe ọgwụ iwe na onye isi nkwacha na-eje ọgụ mkpọ. So mbịa na ana m anwụ ya onwe m anwụ, ahụ m nwa ogbenye. Ezinwa Anaedo bụ nwa ogbenye. Adụ m eme ka nha mụ. Mbịa m zokpu onwe m nwunye onwe m anwụ. Ọ na-akara m mma like that. Ịghọta ihe m na-ekwu? Na m na-apụta na social media ka m bịa nye nkụzi otu mụ na Chimsi wee kpa gbasatala ọdịnala. If not, na ama ndị na-afụ m na social media self. Ọkwa nzọta onwe m mmiri maka na ọkara m mma. There is peace, there is more peace, and there is more peace in that kind of life than the other life of okwu na ụka. Ihe na-agbara okwu na ụka ọsọ bụ ya 440 ọkwa uzembot. Ịghọta? Onye nwere ego na-eko case. So the kind of life my father lived and my mother nya ka m na-live kwa. Just me and myself. Na-agala onwe m. And it is better for me. Eziokwu na o nwere ike na-eme ịwa anya ahụ. Maka ịwa anya ka na ịwa anya. Ịma mwakpodo m n'anya nke nwe ibe mmanụ nke nwa ha kama nkịta m wee ndị na-asị na kama nkịta mmadụ ya atagbu nke m kama nke m tagbuo mmadụ ka njewe ikpe. Ezinwa Anaedo is not adamasụ dị ka asụsụ ahụ. Nkịta ya ata na nke m ma nke m ata na nke o. Ịghọta ihe na-ekwu? Mana kama ọ ya abụ na ọ bụ nkịta m tagbuo nke gị, okwu na ụka pụta kama nke o tagbukwa nke m ka ha jewe na nkịta ka fa bụ. Ma nna ọlụ onwe m gwụrụ ndụ mmeri ife. That is Ezinwa Anaedo. Ahụ m nwa ogbenye. And living that kind of life gives me more peace. Ịghọta ihe m na-ekwu? So mana ọ bụ na ị nwere such parents or you yourself na-ebu that, because man niile ama mbuchi ofu, if not ụwa ga-adị boring. Ka Ezinwa na-live this kind of life, you yourself may decide the other way around. Onye chọọ ka akụwasịwa. Ịghọta? Ị nwere ike bụrụ that kind of man niile ama ndị na-emechi ofu. So if you bụ na ebu that kind of person, just make sure in all your iwanya, in all your ichoka akụwasịba, in all your whatever you want I give you, make sure that nobody suffer unjustly in your hands. In all your iwanya and then nkụwasị and everything, jidekwa ogu, jide ọfọ. If not, nwanne ịwacha anya, kụwasịcha, emecha, mmụọ akulie gị gwogwo. Ekenekwa ya m ọnụ, ọkwụcha ka ọha m n'ọnụ. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Share this message. Share the post. Share the message. Ka mmadụ niile nweta ya.
maka na ọ dị mkpa. Daalụ.